In den Schattungen Auslaufern der Ramapo Mountains in New Jersey, wo Uralt Granicam auf den bestandigen Nebel de Hochlands treffen, het sich ein Festung, die nur wenig je zu Gesicht bekommen haben, ein weitläufiger Steinkoloss namens Skylands. Der Name spiegelt soll sein hochfliegenden Ambitionen als auch sein buchstäblich über den Wolken weiter. Es handelt sich hier nicht nur ein Herrenhaus, sondern ein Denkmal einer Ära, in der Industrieagenten mit der Selbst unerbittlichen Entschlossenheit, mit der Sie Imperien errichteten, die Kontinente durch Kupferleitungen und die elektromagnetisch Wellen verbanden, Vermochtnis in die Berghang meißelten. Die Geschichte beginnt, wie alle großen amerikanischen Erfolgsgeschichten, mit einem Mann, der über den Horizon hinausblickt, der die gewöhnlich sich beschränkt, Clarence McKenzie Lewis. Sein Name ist hut fast vergessen, obwohl einst die Aufmerksamkeit der Wall Street und Washingtons gleichermaßen auf sich zog. Als Telekommunikations-Pionier stieg sein Vermögen mit dem Nistern der frühen Radios und dem vielversprechenden Aufschwung der Telefonleitungen, die sich in den 1920er Jahren durch sich rasant modernisierens Land zogen. Beaver were jedig von Lewis und seinem Bergdemisel sprechen, müssen wir verstehen, was vorhergeske. Den Skylands entstand nicht allein aus seiner Vision, sondern aus den Traumen eines anderen Manns, Francis Lynn Stetson, einem Titanen Rex, der als persönlicher Anwalt von J.P. Morgan diente und dessen Einfluss die Architektur der amerikanischen Wirtschaftsmacht die Jahrhundertwende maßgeblich prägte. Stetson erwarb 1891 Dysons Erkluften Berggipfel und Verbrach das Folgen Jahrzehnte damit, 567 Hektar unberührt Natur in ein Landgut namens Skylands Farms, zu verwandeln, komplett mit einem Herrenhaus im Tutterstil, formalen Garten, die dem felsigen Gelände trotzten, und einer Vision ländlicher Aristokratie, die von der englischen Landschaft in die amerikanische Wildnis übertrug. Was bewegt einen Mann, der bereits in der Spitze der Jurisdischen und finanziellen Macht steht, sein Vermögen in die Sammlung eines Burges zu investieren? War es der Wunsch, sich buchstäblich über die gierigen Massen zu erheben, ein Reich zu erschaffen, in dem selbst die Luft rein und exklusiv erschien, oder steckt etwas Tiefers dahinter, ein fundamentals menschliches Bedürfnis, dem Chaos Ordnung zu verleihen, die Herrschaft über die Natur selbst zu beweisen. Alsob die Beschwingung von Granit und Wald die bereits bestehend Herrschaft über Markt und Menschen irgendwie bestatigen konnte. Stetsons Anwesen word zum Labor für diesen Ergies, doch erst sein Nachfolger sollt dies satt aufgreifen und sie zu etwas weitaus kühnerem heranwachsen lassen, zu etwas, das einen Landsitz in ein Manifestation der Hybris der Industriezeitalters verwandelt, die auch fast ein Jahrhundert später noch Erfurcht einfloßt. Im Jahr 1922 betrat Clarence McKenzie Lewis die Bühne, ein Mann, dessen Vermögen nicht auf der greifbaren Substanz von Stahl oder Öl, sondern auf dem unsichtbaren Beziehungsroute, dem elektromagnetischen Spektrum, der nisternden Energie von Signalen, die durch Luft und Kabel übertragen wurden, dem Versprechen von Stimmen, die über unvorstellbare Entfernungen hinweg getragen wurden. Mit dem Dreisen Selbstvertrauen der Nachrichten kauft Lewis Skylands Farms für ein Summe, die sein Zeitgenossen für astronomisch hielten, und wirken det sein Absicht, Stetsons Vision nicht nur zu bewahren, sondern sie Oscillation und etwas Beispieloses new zu errichten, etwas, das die Bestrabungen gewöhnlicher Millionär in den Schatten stellen und der Welt verkunden wird, dass ein neue Klasse von Industriemagneten entstanden war, deren Macht nicht von Eisenbahnen oder Fabriken, sondern vom immateriellen Netz der Kommunikation ausging, das sich rasch zum Nervensystem der modernen Zivilisation entwickelt. Lewis engagiert den Architekten John Russell Pope, ein Name, der jedem, der mit amerikanischer Monumentalarchitektur vertraut ist, ein Lächeln ins Gesicht zaubern dürft, Pope, der später das Jefferson Memorial, die National Gallery of Art und das Nationalarchiv in Washington, D.C. entwarf, gebaut, die den amerikanischen Wunsch nach klassischer Pracht und demokratischer Beständigkeit verkörpern. Und hier wand sich derselbe visionäre Geist der Schaffung eines privaten Palasts zu,
nicht etwa eines öffentlichen Denkmals, sondern eines Herrenhauses im Stil der Jakobinischen Renaissance mit 44 Zimmern, erbaut aus Granit, der aus dem Berg selbst stammt, auf dem es stehen sollt. Es Skien, als wohl Louis, das sein Zuhaus organisch aus dem Felsgestein selbst entsteht, ein architektonisch Manifestation seines Glaubens, das sich seinen Platz in der Spitze dieser Welt durch pure Willenskraft und Visionen verdient hat. Der Bau selbst war ein Wunderwerk und ein Skandal zugleich, denn beschäftigt hundert von Arbeitern in einer Zeit, in der Arbeitskraft billig waren und Sicherheitsvorschriften her empfehlen als Pflichten darstellten, wie viel Männer stürsten von diesen Granitwanden, wie viel geketcht Finger und Gebrochen Rücken waren der versteckt Preis für jeden perfekt passenden Stein, wie viel einschwandert Arbeiter Kurten mit Korpern, die alter waren als sie waren, in Beengt. Mietskazernen in nahegelegenen Staden Zurich, nur damit Louis auf einer Terrasse mit Blick auf drei Bundesstaaten genießen konnte. Das Haus entstand zwischen 1922 und 1924, einer Zeit fieberhafter Bautätigkeit, in der Berghang in etwa zwischen Bostel und besetztem Gebiet verwandelt wurde, mit provisorischen Unterkünften für die Arbeiter, eigens dafür angelegten Gleisanschlüssen, die Baumaterialien den Berg hinaufbrachten, und einem ständigen Strom von Handwerkern, Steinmetzen aus Italien, die Techniken der alten Welt beherrschten, die notwendig waren, den von Louis gewünschten Effekt zu erzielen, Schreinern. Die Innenverteidigungen von Handschnitzten und jedem Raum das Flair eines englischen Herrenhauses verliehen, das komplett in amerikanischen Bodenwerkplans wurde, Landschaftsarchitekten, die Felsigen hängen formell Garten verwandelten, die selbst Capability Braun neidisch gemacht hatten, all dies orchestriert mit der Precision eines Feldzugs und dem Budget eines Manns, der Glott, sein Reichtum sei grenzenlos. Das Fertiggestellt Skylands Manor, so toft Louis sein Werk und ließ die bescheidene Bezeichnung Farms fallen, als Waller betonen, dass es sich nicht mehr nur ein Einfaches Anwesen, sondern etwas Größeres, einen Mittelpunkt, handelt, verstreckt sich mit 44 Zimmern über den Berggipfel. Dies soll verstärkt die wahren Dimensionen, denn es handelt sich nicht gewöhnlich Zimmer, sondern riesige Saal mit hohen Decken, die Jules mit Mobiln und Kunstwerken ausgestattet waren, die von europäischen Gütern stammten, die nach dem Ersten Weltkrieg not geraten waren. Dies Sammlung verwandelt das Haus in ein Museum des aristokratischen Niedergangs, in dem jed Stück Geschichten von altem Geld erzählt, das sich nun bietet, von Adelsfamilien, die Erbe in amerikanisch industriell verkauften, die sich nach dem Glanz der Legitimität sehnten, den nur Alter und Abstammung verliehen konnten. Das Anwesen war nicht weniger ambitioniert, Pope und der Landschaftsarchitekt entworfen ein Reihe von Garten, die sich in sorgfältig inszenierten. Abschnitten den Berghang hinabsiegen. Jeder Abschnitt war thematisch gestaltet und voneinander abgegrenzt. Dazu gehörten ein formeller Garten im italienischen Stil mit Springbrunnen und Statuen, ein englischer Staudengarten, der waren der gesamten Vegetationsperiode in harmonischen Farbwellen erblut, ein Wintergarten, der selbst bei Schneefall optisch reisbot, und, Violett und Kunsten, ein Sammlung von Solidarbaum aus aller Welt. So verwandelt sich das Anwesen in ein botanisches Museum, in dem Louis zwischen Arten wandeln konnte, die im Klima New Jerseys eigentlich nicht vorkommen sollten. Sie wurden durch eisernen Willen und die unermüdlich Pflege einer kleinen Schar von Gärtnern am Leben erhalten, die Frost, der und Krankheiten trotzdem, den Anschein müheloser voll zu waren. Doch wie sah das Leben tatsächlich hinter diesen Granitmauern aus, und war dieser Mann, der mit solcher scheinbarer Leichtigkeit über solche Ressourcen verfügt. Clarence Lewis war, nach allen zeitgenössischen Berichten, ein kompliziert Persönlichkeit, burgeisig und Visionar in seinen Gesellschaftsangelegenheiten, aber seltsam unsicher in seinem Privatleben, ein Mann, der hohen erreicht hat, die meisten zufriedenstellen wurden, der aber ständig seinen Platz in der sozialen Hierarchie besorgt zu sein Skien, als ob intuitiv verstand, dass das Establishment des alten Gelds, dessen Lebensstil nachkommt,
in niemals vollständig akzeptieren. Word, das immer nurisch sein Word, Telekommunikations, Geld, dem die Gravitas von Eisenbahnvermögen oder Industriedynastien fällt, die sich über Generationen erstreckten. Sein mit Florence Pedrick Lewis bracht ihm gesellschaftlich Kontakt und eine Frau, die seine Ambitionen auf gesellschaftliches Ansehen teilt. Dennoch war Leben in Skylands von einer eigentumlichen Isolation gepragt, sicherlich empfingen sie Gast und veranstalteten Wochenendpartys für Gesellschaftspartner und Aufsteiger, doch zeitgenössisch Bericht legen nahe, dass die Zusammenkunft etwas Ungenes in sich hatten, als ob Lewis die Rolle de Gutschern stets nur spielt, anstatt sie auf natürliche Weise auszufüllen. Man fragt sich, ob die Gast, während sie auf Terrassen mit Blick auf die Wolkenverhangenen Taler Champagner tranken, dies grundlegend Unbeholfenheit, dies Kluft zwischen der Erhabenheit der Anwesens und der Unsicherheit des Gastgebers, spürten. Der Hochschuld Benedikt ein Reisiges Personal, den Anschein Mihelisen Luxus aufrechterhalten, in seiner Blutheit beschäftigt Skylands über 50 Bediensteten, darunter Butler, Dienstmädchen, Koch, Lakaien, Gärtner, Platzwart, Chauffeur und diverse Spezialisten, deren Namen modern Amerikaner wohl kaum benennen konnten. Dies Menschen, deren Namen die Geschichte größtenteils vergessen hat, letten in ihren eigenen Gemächern im Keller und Dachgeschoss des Herrenhauses, in einer separaten Welt, die nur in Momenten des Dienstes mit dem goldenen Leben der Familie Lewis in Berührung kam. Unsichtbar Hand legten Führer, bügelten Kleidung, bereiten aufwendig Mahlzeiten zu, pflegten die Garten und sorten dafür, dass Lewis Welt jeden Morgen perfekt in Ordnung war, jede Oberfläche glänzt, jede Blume stand in ihrem Platz, jede technische Nämlichkeit funktioniert einwandfrei. Doch zu welchem Preis für dies Menschen, die Leben damit verbrachten, den Traum eines anderen zu bewahren, die jeden Tag den Berg bestiegen, in praktischen Räumlichkeiten zu arbeiten, die nie eigen nennen konnten, die mobile polierten, auf denen nie sitzen wurden, und die Mahlzeiten zubereiteten, die nie kosten wurden, und das alles für einen Lohn. Der vielleicht besser war als der von Lewis selbst. Während die Alternativen, die der amerikanischen Arbeiterklasse in den 1920er Jahren zur Verfügung standen, im Vergleich zum Reichtum der Hochschuld, die versorgten, dennoch gering. Lewis Vermögen, das auf Telekommunikation basiert, waren mit den technologischen Revolutionen vernupft, die das amerikanische Leben veränderten. Hat sich in der Schnittstelle von Telefonnetzen, Rundfunk und dem aufkommenden Fernsehen positioniert und besaß Patente und Unternehmenspositionen, die ihm scheinbar Mihilos Reichtum beschürten, wie ein Kell, die aus der Erde sprudelt. Doch dieser Reichtum war auch prekar, anders als Altier Industrievermögen. War abhängig von Leistungsverträgen, günstigen regulatorischen Entscheidungen und dem Erhalt monopolistischer Vorteile, die sich bei einem politischen Umschwung oder dem Auftreten von konkurrenten mit überlegenen Technologien oder aggressiveren Gesellschaftspraktiken schnell verflüchtigen konnten. Und tatsächlich zogen gegen Ende der 1920er Jahre dunkel Wolken auf, obwohl Lewis, der sich in seinen Bergrefugium zurückgezogen hat, das Ausmaß der heranahenden Katastrophe vielleicht noch nicht ganz erfasst hat, der Aktienmarkt, der im Lauf des Jahrzehnts in die Höhe geschnellt war. Telekommunikationsaktien in schwindelerigen hohen Getrieben und Lewis Papier Vermögen über sein Kunsten Erwartungen hinaus vervielfacht hat sich gefahrlich von den zugrundliegenden wirtschaftlichen Realitäten entkoppelt, ein Blasé der Spekulation und Hebelwirkung, die unweigerlich katastrophal platzen wird. Der Börsencrack von 1929 ruiniert Lewis nicht sofort, war so gut aufgestellt, so breit diversifiziert, in mancher Hinsicht so vorsichtig, aber leitet den langsamen Niedergang seines Vermögens und, noch wichtiger, verandert das gesellschaftliche Klima, in dem extremer Reichtum übergeführt wordens war, in eines, in dem zur Belastung wird. Verschwenderischer Konsum wird nicht länger bewundert, sondern verachtet, und Willen wie Skylands Erschenen weniger als Errungenschaften, sondern als Obszönitäten, als Denkmäler der Gier und der Excesses, die das Land in die Wirtschaftskatastrophe gestürzt hatten.
Spurt Louis den Wandel der Zeit, als Anfang der 1930er Jahr durch seine Garten ging, als sich die Depression Wirtschaft und die Schlangen vor den Sepenkechen in den Städten, die von seinem Berggipfel aus sehen konnte, immer länger wurden. Oder schützten die Hohesains und Wiesens vor dem Leid unten und erlaubt es ihm, seinen Lebensstil aufrechtzuerhalten, selbst als das Land erschüttert wird. Die Antwort liegt wohl irgendwo dazwischen, Louis spürt den finanziellen Druck, die Einnahmen aus der Telekommunikation zurückgingen und sein Anlageportfolio massiven Wortverlust. Dennoch hielt Skylands waren der frühen Jahr der Weltwirtschaftskrise aufrecht, vielleicht weil sich nicht vorstellen konnte, sein Monument aufzubauen, vielleicht weil noch immer in die wirtschaftliche Erholung glott, vielleicht weil sich einfach nicht eingestehen wollte, dass von den erregten hohen zurücktreten wird. Doch 1937, nach 15 Jahren, war die Belastung durch den Erhalt von Skylands untragbar geworden, das Personal war reduziert wordens, die Gartenzeiten entziehen von Vernachlässigung, das Haus selbst erfordert ständig, kostspielige Reparaturen, und Louis Geschaftsinteressen, obwohl nicht völlig zerstört, Wirtschaften nicht mehr den nötigen Überschuss, einen solchen Luxus zu finanzieren. So traf vermutlich mit großem Schmerz und vielleicht auch Erleichterung, die Entscheidung zum Verkauf. Erbaut Skylands zum Verkaufen und zog sich in ein bescheidener Unterkunft zurück, womit seine Herrschaft als Telekommunikationskönig de Burges endet. Der Käufer, der schließlich auftrat, war vielleicht noch interessanter als Louis selbst, Francis Lynn Stetson Jr., Sohn der ursprünglichen Erschließers der Anwesens, der die familiären Verbindungen zum Anwesen aufrechterhalten hat und in Skylands kein Denkmal persönlicher Leistung, sondern ein zu bewahrens Erbe sah. Mit betrachtlichem Familienvermögen im Rücken kaufte das Anwesen 1937, mit einige der Prunkvaleren Anbauten von Louis rückgängig und versucht, etwas von der ursprünglichen Vision seines Vaters wiederherzustellen, obwohl die vergangenen Jahre das Anwesen auf ein Weise verändert hatten, die nicht vollständig rückgängig gemacht werden konnte. Doch Stetson Jr.'s Besitzzeit sollte sich als kurz und problematisch erweisen, der Zweite Weltkrieg schuf unmögliche Bedingungen für die Instandhaltung solcher Anwesen, die angestellten zum Militärdienst eingesetzt wurden oder lukrative Beschäftigungen in der Rüstungsindustrie fanden. Luxusgüter nicht mehr verfügbar waren und die Gesamtvorstellung aristokratischer Muse in einer für den totalen Krieg mobilisierten Nation zunehmend anachronistisch erschien. 1945 traf Stetson Jr. ein Entscheidung, die Skylands für immer währenden sollt, schenkt das Anwesen dem Bundesstaat New Jersey, damit es Teil der Ringwood State Park Systems wird, ein Umwandlung vom privaten Palast zum öffentlichen Raum, die auf Anwesen in ganz Amerika stattfand, als die alte Ordnung zusammenbrach und eine neue, demokratische Vision der Landnutzung entstand. Die Übernahme von Skylands durch den Staat im Jahr 1945 hat ein Triumph sein sollen, hier war ein praktisches Anwesen, ein architektonisches Jewel, das nun für normale Bürger zugänglich wird, die es waren seiner privaten Jahr niemals hatten besitzen können, eine Demokratisierung von Schönheit und Raum, die perfekt mit den amerikanischen Nachkriegsidealen übereinstimmt, doch die Realität erwies sich als weitaus komplizierter, denn der Staat hat trotz seiner enormen Ressourcen Mühe. Skylands auch nur annähernd in seinem frühen Glanz zu erhalten, und der Übergang vom privaten Anwesen zum öffentlichen Park offenbart unangenehm Wahrheiten über die versteckten Kosten von Projekt. Und den ständigen Zufluss privaten Vermögens, und die Dutzenden engagierten Mitarbeiter, und die detaillierte Aufmerksamkeit, die nur ein zielstrebiges Vorhaben bieten kann, begann Skylands zu verfallen, zunächst nicht katastrophal, sondern schleichend über Jahr hinweg, Garten verwilderten, selten Pflanzen starben ab und wurden durch gewöhnliche Arten ersetzt, die Inneneinrichtung wird entfernt oder verfiel, und die Dächer wurden nicht repariert, und langsam, unaufhaltsam, begann das Haus seinen Niedergang vom Palast zur Ruin, eine Transformation, die tiefgreifend Fragen aufwirft, können solche Monumente in einer demokratischen Gesellschaft existieren? Sind es zwangsläufig in die Konzentration privaten Vermögens gebunden,
die ihr Ensthung ermöglicht. Oder können wir uns ein Gesellschaftsordnung vorstellen, die solche Schönheit erhalten konnte, und auf die Ausbildung und die Ungleichheit eingewiesen zu sein, die sie finanzieren. Jahrzehntelang, von den 1950er bis zu den 1980er Jahren, befand sich Skylands in einer Art Schwebezustand, formell als historisch Stadt erhalten, verfiel es trotz regelmäßiger Instandhaltungsbemühungen tatsächlich, wurde gelegentlich für staatliche Veranstaltungen genutzt, war aber größtenteils für die Öffentlichkeit geschlossen, zur für ein Ordnungsmaß Instandhaltung. Aber zu historisch bedeutsam, es Aufstieg, ein nutzloses Projekt, mit dem aufeinanderfolgenden Landesregierungen. Zu kämpfen hatten, in der Hoffnung, dass jemand anderes eine Lösung finden würde, die Erhaltung der Gebäudes und die politisch unpopularen Ausgaben öffentlicher Gelder ermöglichen würde, die notwendig wären, es wirklich in seinen früheren Zustand zurückzuversetzen. Das Schicksal des Herrenhauses Skien besiegelt und in ein Tragödie mundend, bis in den 1980er Jahren ein unerwartet Wendung eintrat, ein wachsendes öffentliches Bewusstsein für die botanische Bedeutung des Anwesens. Den waren das Haus verfiel, hatten wir der seltenen Pflanzen in Louis exemplargarten überlet und so ein Sammlung geschaffen, die Botaniker als ein der bedeutendsten ihrer Art im Nordosten der Vereinigten Staaten anzusehen, mit Baumen und Pflanzen aus Asien, Europa und Südamerika, die sich auf unerwartet Weise in das Klima von New Jersey angepasst hatten und so ein lebendiges Museum gartnerischer Errungenschaften schufen, das wissenschaftlich wohl wertvoller war als das Haus. Architektonisch. Diese Kenntnis führt 1976 zur Gründung der Skylands Association, einer freiwilligen Organisation, die sich dem Erhalt der Garten und damit auch des Ujorigen Hauses widmet. Hier entstand ein neues Modell, welches reines Privategentem nach rein staatlich Verwaltung, sondern eine öffentlich-private Partnerschaft, in der freiwillig ihr Arbeitskraft und Fachwissen einbrachten, Privatspenden die staatliche Forderung ergänzten und engagiert Menschen, die dem Zauber von Skylands erliegen waren, unzählige Stunden investierten, Jahrzehntelang Vernachlässigung rückgängig zu machen. Langsam, aber stetig begann sich das Anwesen zu erholen, ein Prozess, der bis heute andauert und Skylands von einer verfallenden Ruin in ein lebendiges historisches Hausmuseum und einen botanischen Garten verwandelt hat, der jahrlich Tausend von Besuchern ansieht. Die Restaurierung von Skylands wirft faszinierend Fragen zur Denkmalpflege und Erinnerung auf, was genau bewahren war, wenn wir solche Anwesen erhalten. Wessen Geschichte erzählen wir. Und welch Lehren sollen die Besucher aus ihrem Besuch ziehen. Die aktuelle Interpretation in Skylands versucht, verschiedene Erzählstränge in Einklang zu bringen. Sie führt die architektonischen und botanischen Errungenschaften und würdigt gleichzeitig die Ausbildung von Ressourcen und Arbeitskräften, die diese Errungenschaften erst ermöglichten, sie die Handwerkskunst und Vision und hinterfragt gleichzeitig die sozialen System, die diese Ressourcen in so wenigen Händen konzentrierten, sie ermöglicht es den Besuchern, die Schönheit und Erhabenheit zu erleben und gleichzeitig über die menschlichen und ökologischen Kosten solcher Monumente nachzudenken. Beim heutigen Besuch von Skylands erlebt man dies widerstreitenden Erzählstränge auf komplex Weise, die restaurierten Garten sind unbestreitbar prachtvoll und zeugen von der menschlichen Fähigkeit, Schönheit zu schaffen und auf raffiniert Weise mit der Natur zu arbeiten, doch Gedenktafeln und Informationsmaterialien erinnern die Besucher daran. Das dies Garten waren der Louis-Ära Dutzend von Gärtnern in Wohlzeit benötigten, das die Pflanzen oft durch Kolonialausbildung andere Kontinente gesammelt wurden und das Konzept eines privaten Burges, ein Konzentration von Landbesitz darstellt, die indigene Völker und Arbeitergemeinschaften verträgt, die dies Wälder zum Lebensunterhalt genutzt hatten, das in ihr de Hauses mit seiner imposenten großen Halle und den importierten Möbeln weckt Ehrfurcht vor menschlicher Kunstfertigkeit. Doch die im Keller gelegenen Bediensteten Quartier, die heute ebenfalls erhalten und interpretiert wurden, erzählen ein. Dustrige Erzählung von der unsichtbaren Arbeitskraft, deren Mühen die Illusion Muhellisen Luxus erst ermöglichten.
Deren Leben auf ein Weise eingeschränkt und kontrolliert wird, die modern Besitzer als verstörend empfinden, deren Namen und Geschichten weitgehend unaufgezeichnet blieben, while sie von eben jenen Menschen, die absolut von ihrer Arbeit abhängig waren, als unwichtig erachtet wurden. Die Telekommunikationsbranche, die Louis Imperium in den Bergen finanziert, hat seit den 1920er Jahren selbst revolutionäre Umwandlungen durchgemacht, die Unternehmen und Technologien, die seinen Reichtum generierten, wurden mehrfach überholt, vom Fernsehen, von Mobilfunknetzen, vom Internet, von Technologien, die sich Louis nicht einmal hat vorstellen können, selbst als sich in die Spitze der Kommunikationsrevolution seiner Zeit stellt. Diese Entwicklung wirft interessant Fragen über die Natur von industriellem Reichtum und Vermögens auf, anders als das Eisenbahnvermögen der Vanderbilts oder der Ölreichtum der Rockefellers, die auf relativ stablen Technologien basierten, die über Generationen hinweg dominierten, basiert Louis Telekommunikations Imperium auf von Natur aus ephemeren Technologien, auf Patenten, die auslaufen wurden, und Systemen, die veralten wurden, was sein Vermögen unsicherer und sein Vermögens starker. Von dem spezifischen historischen Moment abhängig macht, in dem sich befand. Einer der ergreifendsten Aspekte Geschichte von Skylands ist, wie wohlständig Clarence Louis in Vergessenheit geraten ist, obwohl eines der bedeutendsten architektonischen Werke in New Jersey schuf, trotz seiner Bedeutung für die Geschichte der Telekommunikation, trotz seines Reichtums und seiner gesellschaftlichen Ambitionen, ist sein Name kaum noch bekannt. Wenn Besitzer Skylands Hut besuchen, wissen sie oft nichts über den Mann, der es erbaut, oder sie verwechseln sein Geschichte mit denen anderer Industrieller der Gilded Age, deren Erzählungen sich tiefer im kollektiven Bewusstsein verankert haben. Dies Auslöschung wirft Fragen auf, waren erinnern wir uns und warum? Welch Industriemagneten erlangen dauerhaften Ruhm und welch geraten in Vergessenheit? Und hat Louis besondere Kombination aus neuer Technologie, sozialem Aufstieg und relativ kurzer Besitzzeit in irgendwie weniger einprägsam gemacht als Persönlichkeiten, deren Reichtum alter, deren Sozialstellung sicherer oder deren Persönlichkeiten schillernder waren. Der Berg selbst, das Granicherust, auf dem Louis seinen Traum errichtet, hat dieses ganz Drama mit geologischer Gleichgültigkeit miterlet, die Ramapo Mountains sind uralt, entstanden vor Hunderten von Millionen Jahren durch tektonische Kraft, die selbst die ambitioniertesten menschlichen Bauwerk in den Schatten stellten, und aus der Perspektive der Berges war Louis Aufenthaltener ein Augenblick, ein Kastorung der Oberfläche, die bereits teilweise vom Wald zurückerobert wurde, der sein angelegten Garten umgab. Und tatsächlich hat die Natur selbst in Gebieten, auf die sich die Skylands Association nicht mit Restaurierungsmen konzentriert hat, mit der langsamen Arbeit der Auslöschung begonnen, Wurzeln sprengen Fundamente, Witterungseinfluss ersetzen Stein, und die unaufhaltsamen Prozess der Entropie wurden schließlich, es in Jahrzehnten oder Jahrhunderten, selbst die gewaltigsten menschlichen Bauwerk wieder der Erde zurückgeben, aus der sie entstanden sind. Der Blick von den Terrassen der Skylands ist nach wie vor außergewöhnlich, und klaren Tagen können Besitzer bis in drei Bundesstaaten sehen, die Enstung und das Vorbesehen von Wettersystemen über die darunterliegenden Taler beobachten und Iranen, was Louis empfunden haben muss, als sein Reich von dieser erhoben Perspektive aus überblickt. Es ist leicht zu verstehen, welch verführerisch Wirkung ein solcher Ausblick hat, wie ein Gefühl der Herrschaft und Abgrenzung erzeugt und es denjenigen, die in Besitzen, ermöglicht, sich über die Menschheit erheben und von getrennt zu fühlen, buchstäblich auf die Welt herabzublicken. Doch eben dieser Ausblick offenbart auch die grundlegende Illusion dieser Trennung, denn der Berg ist nicht von der Welt getrennt, sondern tief mit verbunden, geformt von denselben geologischen Kraften, demselben Wetter unterworfen, von denselben Ökosystem abhängig. Und die Menschen, die seinen Gipfel bewohnen, bleiben ungehindert ihres Reichtums oder ihrer Macht, Kraften ausschliefert, die weit größer sind als sie selbst, unterliegen wirtschaftlichen Zyklen, die sie nicht kontrollieren können, sozialen Umbrechen, die sie nicht verhindern können,
der biologischen Realität, das ihr seid auf dem Gipfel sein Wort ihr Denkmäler. So bedeutend sie auch sein mogen, irgendwann zerfallen worden. Huter fühlt Skylands mehrere Funktionen gleichzeitig, es ist ein staatlicher botanischer Garten von New Jersey, der die von Lewis begründeten Pflanzensammlungen pflegt erweitert sie Forschern Liebhabern zugänglich macht, es ist ein historisches Hausmuseum, das Führungen anbietet, die Architektur das häusliche Leben der frühen 20. Jahrhunderts veranschaulichen, es ist ein beliebter Ort für Hochzeiten Veranstaltungen, dessen romantisch Steinmauern formell Garten die Kulisse für modern Feierlichkeiten bilden, die Louis nach den Umständen in Twitter als bestätigend oder erschreckend empfunden hat, nach dem ob sein Geist den demokratischen Zugang begrüßt oder die kommerzielle Nutzung seines Privatgrundstücks beklagt hat, es ist ein Bildungseinrichtung, die Schulgruppen Workshops beherbergt, in denen alles von Gartenbau über Geschichte bis hin zur Ökologie der Ramapo Mountains vermittelt wird, vielleicht am wichtigsten, es ist einfach ein wunderschöner öffentlicher Raum, in dem gewöhnlich Bürger ohne Reichtum Erhabenheit niederlich Schönheit erleben können, wo Familien auf Raisenflächen picknicken können, die einst exklusiv waren, wo jeder, der die Reis den Berg hinauf unternimmt, für ein paar Stunden in ein weltsorgsam gepflegter Schönheit eintauchen kann, die durch konzentrierten Reichtum geschaffen wird, aber durch die seltsame Alchemie des historischen Wandels in ein gemeinsames öffentliches Gut verwandelt wird. Die Umwandlung vom privaten Palast zum öffentlichen Park steht beispielhaft für ein umfassender Erziehung der amerikanischen Geschichte, den demokratischen Impuls, der nach Raum Erfahrungen erschlossen hat, die einst Eliten vorbehalten waren, die Sozialentwicklung, die Aristokratie unmöglich gemacht hat, obwohl sie gleichzeitig die Entstehung neuer für men konzentrierten Reichtums Macht ermöglicht, die enthalten Spannung zwischen privatem Eigentumsrecht öffentlichem Zugang, zwischen individuellem Erfolg Gemeinwohl, zwischen dem Wunsch, historisch Artefakt zu bewahren, der Notwendigkeit, die System, die sie hervorgebracht haben, zu kritisieren. Skylands verkörpert all dies Spannungen dient als Ort, an dem Besitzer sich mit komplexen Fragen zu Reichtum, Arbeit, Schönheit, Erhaltung Gerechtigkeit auseinandersetzen können, ohne einfache Antworten, aber mit der unmittelbaren, körperlichen Erfahrung, die Orte zu betreten, und denen dies historischen Kraft wirkten. Wenn wir Skylands als Spiegel der amerikanischen Gesellschaft über ein Jahrhundert hinweg betrachten, was sehen wir dann? Wir sehen die außergewöhnliche Produktivität der Industriekapitalismus, wie Ressourcen Talente mobilisieren konnte, Objekt von wahrer Schönheit Errungenschaft zu schaffen. Wir sehen auch die brutalen Ungleichheiten, die solche Schöpfungen ermöglichten, die unsichtbare Arbeit die Ausbeutung der Umwelt, die jeden sorgfältig gesetzten Stein finanzierten, wir sehen menschlichen Urges in seiner nacktesten Form, das Verlangen nicht nur nach Komfort oder Sicherheit, sondern nach Dominanz, nach Vermögnis, nach Unsterblichkeit durch Architektur. Wir sehen auch die letztendliche Vergeblichkeit dieses Urgeises, die Art Weiss, wie selbst die bedeutendsten Denkmäler auf ständige Instandhaltung angewiesen sind, auf die kontinuierliche Investition von Ressourcen Aufmerksamkeit, auf Sozialsystem, die sich für den Erhalt statt für die Zerstörung entschieden. Wir sehen den demokratisierenden Impuls der amerikanischen Gesellschaft, wie Privatimperien schließlich durch verschiedene Mechanismen zu öffentlichen Rahmen wurden. Wir sehen auch die Unzulänglichkeit der öffentlichen Finanzierung, Raum auf dem Niveau zu erhalten, das privater Reichtum erreichen konnte, was unbequem Fragen darüber aufwirft, was wir beim Übergang von privatem zu öffentlichem Eigentum verlieren. Wir sehen den Wandel der Einstellungen zu Reichtum Zerschaustellung, von der ungenierten Prahlerei der 1920er Jahre über den Graul der Depressionszeit bis hin zur heutigen Ambivalenz. Die extremen Reichtum kritisiert gleichzeitig von seinen Erscheinungsformen fasziniert bleibt, wir erkennen die Bedeutung von freiwilligen Gemeinnutzungen. Organisationen für den Erhalt der kulturellen Erbes sehen, wie engagiert Einzelpersonen etwas bewirken können,
was Wedger rein Marktkraft nach Statlich Maßnahmen erreichen worden. Wir sehen letztlich den menschlichen Wunsch nach Schönheit, Ordnung und Sinn, der sich in einer Burglandschaft entfaltet, die Alter ist als die Menschheit selbst und nach lang bestechen Word, nachdem der letztein von Skylands Manor zu einer malerischen Ruin zerfallen ist. Hut, Jahrhundert nach seiner Erbauung, stehen wir auf den Terrassen von Skylands, doch die entscheidenden Fragen bleiben unbeantwortet, können wir die Schönheit bewahren, die durch ungerecht System geschaffen wird, und dies System zu verherrlichen. Wir bringen wir die Wertschätzung für architektonische und botanische Errungenschaften mit der Anerkennung der Ausbeutung, die sie ermöglicht, in Einklang? Was schuden wir den vergessenen Bediensteten und Arbitern, deren Arbeit solche Anwesen erst möglich macht? Wie können wir kostbare historische Staaten in einer demokratischen Gesellschaft mit begrenzten öffentlichen Mitteln erhalten? Welch Lehren sollten heutige Vermögensbesitzer aus den Geschichten von Orten wie Skylands sehen, dass ihr Denkmäler irgendwann zu öffentlichen Rahmen werden, dass Vermögnis durch unkontrollierbare Perspektiven neu interpretiert wird, dass der Versuch, durch Architektur Dauerhaftigkeit zu schaffen, letztlich vergeblich ist, oder umgekehrt, dass solche Denkmäler eine Art Unsterblichkeit erlangen, selbst wenn die ursprünglichen Besitzer vergessen sind und sich die ihren Werken zugeschriebenen Bedeutungen bis zur Unkenntlichkeit verändern. Die Telekommunikationsnetz, die Louis Vermögen begründeten, haben sich zum Internet entwickelt, das heute Milliarden von Menschen weltweit verbindet, neue Vermögen schafft, die Louis Reichtums diese Curios erscheinen lassen, neue Denkmäler für das Ego der heutigen Zeit finanziert, und man fragt sich, ob die Tech-Milliardär unserer Ära, die ihr Anwesen, Privatinseln und Raumfahrtprogramme richten, sich in Louis Geschichte wiedererkennen, ob sie die Warnen Geschichte. Vergänglichkeit und der unvermeidlichen öffentlichen Auseinandersetzung mit konzentriertem Reichtum erkennen, oder ob die Generation der Reichen sich für anders halt, ihren Reichtum für gerechtfertigt, ihr Denkmäler für notwendiger und Vermögnis für sicher halt. Skylands überdauert, Wedger in der Zeit Start nach gänzlich verwandelt, ein Palimpsest, in dem für aufmerksam Betrachter mehrere historische Schichten sichtbar bleiben, und man gleichzeitig die Prop de Gilded Age und die zeitgenössische öffentliche Zugänglichkeit erleben kann, wo die Schönheit der Garten neben der Interpretation der Arbeitssystem existiert, die sie geschaffen haben, wo architektonische Leistungen geführt wurden, selbst wenn die Gesellschaftsordnung, die sie hervorgebracht hat, kritisiert wird, und in dieser komplexen, manchmal widersprüchlichen Existenz bietet Skylands etwas Wertvolles als bloß Bewahrung oder Einfake Veritelung, es bietet die Möglichkeit zur Reflexion, zur Auseinandersetzung mit schwierigen Fragen über die Gesellschaft, die wir geerbt haben, und die Gesellschaft, die wir schaffen, zur unmittelbaren Erfahrung der Hohen, die menschliche Urges erreichen kann, und der Kosten, soll der öffentlichen als auch der Versteckten, ein solchen Erfolgs. Der Berg bleibt, wie schon seit Hunderten von Millionen Jahren, unberührt von den menschlichen Dramen, die sich auf seinem Gipfel abspielen. Und die Vielheit liegt in dieser geologischen Perspektivweisheit, in der Erkenntnis, dass unsere Denkmäler, so gültig und bedeutsam sie auch für uns sein mogen, nur Vorbergen Markierungen in einer Landschaft sind, die unser Verständnis bei weitem übersteht. Die wirklich beständigen Merkmale der Skylands sind nicht Louis Mauern oder Garten, sondern der Fels selbst, der Wald, der sich jeden Raum zurückerobert, den wir nicht mehr vertigen, die Zyklen von Wetter und die Jahreszeiten, die unabhängig von menschlicher Anwesenheit fortbestehen. Und doch muss diese Erkenntnis der Vergänglichkeit nicht zu Nihilismus oder Resignation führen, sondern vielmehr zu einer tieferen Wertschätzung für die Schönheit und die Bedeutung, die wir während unserer Zeit hier schaffen. Zu Dankbarkeit dafür, dass jemand daran gedacht hat, dies besondere Manifestation menschlichen Strebens zu bewahren, so dass wir, ein Jahrhundert später, auf seinen Pfaden wandeln, in seinen Garten sitzen und unseren Gedenken freien Lauf lassen können über Fragen nach Reichtum, Macht, Schönheit und die Gerechtigkeit, die keine endgültigen Antworten kennen, aber das Fragen belohnen.
Die Frage, was Skylands verhütig besucher bedeutet, die über die Kurvenreichen Bergstraßen en Riesen, last sich nicht von deren eigenem Verhaltnis zu Reichtum, Arbeit und Streben trennen, ein Family der Mittelschicht, die mit bescheidenen Limousine auf den Parkplatz fahrt, Berlet das en Riesen anders als ein Tech-Unternehmer, der gerade ein millionenschwer Finanzierungsrunde abgeschlossen hat. Anders als der altere Renamtliche Gärtner, der Jahrzehntelang die Prachtpflanzen gepflegt hat, anders als die Braut, die den Ort für ihr Hochzeit gemietet hat und in erster Linie als Kulisse für Instagram-taugliche Fotos sieht. Und dies unterschiedlichen Perspektiven stellen keineswegs ein Skytern einer einheitlichen Interpretation dar, sondern berichten vielmehr die Bedeutung der Ortes und verwandeln in von einem statischen historischen Artefakt in einen lebendigen Raum, in dem die Amerikaner von Hut ihr Beziehung zu einer Vergangenheit aushandeln, die sie gleichermaßen inspiriert und Bühnlichkeit. Die Begeisterung der Hochzeitsbranche für Skylands, und ähnlich historischen Wesen im ganzen Land, offenbart besonders interessant kulturelle Dynamiken. Dies Veranstaltungen stellen ein Art temporäres aristokratisches Cosplay dar, das gewöhnlichen Menschen ermöglicht, für ein paar Stunden in prachtvollen Rahmen zu verweilen, sich auf Terrassen fotografieren zu lassen, auf denen einst Industriemagneten standen, und ihr eigenen Erinnerungen in Rahmen zu schaffen, die für ein Volk an der Gesellschaftsordnung entworfen wurden. Dieses Phänomen hat etwas Demokratisches und zugleich Unbehagenvolles in sich, demokratisch, weil Orte, die einst der Elite vorbehalten waren, nun Feierlichkeiten für Menschen mit bescheidenen Mitteln beherbergen, unbehaglich, weil die Schauplatz historischer Ungleichheit als romantisch Kulissen inszeniert und so möglicherweise die dunkleren Realitäten ihrer Funktion in den Jahren ihres privaten Lebens verschleiert. Wenn ein modernes Paar in den Garten von Skylands, umgeben von den von Louis angelegten Prachtpflanzen, die seinen Reichtum und sein Kultiviertheit demonstrieren sollten, das Ort gibt, tragen sie den zur Demokratisierung der Schönheit bei oder verweigen sie, wenn auch unbewusst, die ästhetischen und sozialen Wert, die solche en Wesen einst verkörperten. Die Antwort ist, wenn auch unbefriedigend, weil beide, der Mensch ist ein komplexes Wesen, das Schönheit gleichzeitig wertschätzen und die System, die sie hervorgebracht haben, kritisieren kann Orten von großer historischer Bedeutung ein persönlich Bedeutung verleihen, und die Tatsache, dass ein Ort mehrere, mitunter widersprüchlich Zwecker fühlen kann, ist kein Schwäch, sondern vielmehr ein Beweis für seinen kulturellen Reichtum und seine anhaltende Relevanz. Das Finanzierungsmodell, das Skylands der Zeit trägt, eine Kombination aus staatlichen Mitteln, privaten Spenden, ehrenamtlicher Arbeit und Einnahmen aus Veranstaltungen, stellt ein pragmatisch Lösung für die Herausforderung dar, zur historischen Wesen in Zeiten begrenzter öffentlicher Mittel zu erhalten. Gleichzeitig schafft es aber auch Spannungen und Kompromiss, die Louis und seinen Zeitgenossen fremdgewesen waren. Für sie bestand der Zweck des Wesens schlicht deren, Privatfreude und sozial Anerkennung zu bieten, ohne dass es seine Existenz durch Bildungsprogramm, öffentlichen Zugang oder Einnahmenerzielung rechtfertigen muss. Die modernen Skylands müssen ständig konkurrieren und Forderungen in Einklang bringen, Denkmalschützer wollen eine historisch accurate Restaurierung unabhängig von Kosten oder Zugänglichkeitsbanken, Pädagogen wollen Raum, die für Gruppenlernen und nicht für historisch Authentizität ausgelegt sind, Veranstaltungspläne wollen Annehmlichkeiten wie Catering-Einrichtungen und modern Toiletten, die unweigerlich die historische Integrität beeinträchtigen, Botaniker wollen Sammlungen auf ein Weißer Weitern, die mit der Landschaftserhaltung in Konflikt geraten kann, Befürworter der Barrierefreiheit fördern zu Recht, dass ein öffentlicher Raum auch dann für Besucher mit Behinderungen zugänglich ist, wenn Änderungen in historischen Gebäuden erforderlich sind, und die Befürworter der Nachhaltigkeit drängen auf Umweltpraktiken, die Louis nie in Betracht gezogen hat. Die Bewältigung dieser widerstreitenden Interessen erfordert Kompromiss, die kein Interessengruppe vollständig zufriedenstellen, aber es dem en Wesen ermöglichen, weiterhin als multifunktionaler öffentlicher Raum zu dienen,
Onstad in Twitter zu einem McKenzie, aber unzugänglichen Museum oder zu einem verfallenen Ort zu werden, der seinen historischen Charakter gänzlich verloren hat. Die botanischen Sammlungen in Skylands werden in besonderer Beachtung, denn sie stellen eine Leistung dar, die architektonische Bedeutung des Hauses selbst wohl überdauert und übertroffen hat. Louis Entscheidung, einen Exemplargarten anzulegen und ungewöhnlich und selten Pflanzen aus aller Welt zu sammeln, war zunächst ein Akt de demonstrativen Konsums, ein Mittel, so Reichtum als auch Kultiviertheit zu demonstrieren. Denn solche Sammlungen erforderten nicht nur das Kapital für den Erwerb teurer Exemplar, sondern auch die laufenden Ressourcen für deren Pflege, darunter qualifiziert Gärtner, Spezialausrüstung und die ständige Aufmerksamkeit, die notwendig war, Pflanzen in Klimazonen im Leben zu erhalten, für die sich nicht entwickelt hatten. Doch fast ein Jahrhundert später haben die Sammlungen einen wissenschaftlichen und kulturellen Wert erlangt, den Louis nicht hat vorherrschen können, einige der Baume und Pflanzen in Skylands gehören hut zu den altesten Beispielen ihrer Art in Kultur in Nordamerika und liefern wertvoll Daten darüber, wie sich exotische Arten über mehrere Generationen in das Klima den Nordostens anpassen. Die Garten dienen als genetisches Reservoir für Pflanzenarten, die in ihren niederliegen. Verbreitungsgebieten aufgrund von Lebensraumverlust, Klimawandel oder anderen Umweltbelastungen zurückgegangen oder verschwunden sein konnten, und das in der Landschaft verkörpert wissen, welche Pflanzen gut zusammen gediehen, welche Mikroklimata für bestimmte Arten geeignet sind, welche Pflegepraktiken sich über Jahrzehnte als nachhaltig erweisen, stellt eine Form praktischer Weisheit dar, die nicht leicht zu kopieren ist und die immer wertvoller wird, der Klimawandel Gärtner und Landmanager dazu zwingt, Arten in Betracht zu ziehen, die einst als ungeeignet für ihre Regionen galten. In diesem Sinn hat sich Louis Prestigeprojekt im Lauf der Zeit und durch währender Kontext zu einer wirklich wertvollen wissenschaftlichen und pädagogischen Ressource gewandelt. Diese Transformation wirft Interessenfragen auf, wie wir das Vermögens der Reichen bewerten sollten wir Louis Anerkennung für die Schaffung von etwas Bleibendem sollen, selbst wenn dieser Wert Unbeabsichtigt war und der Entstehungsprozess Ausbildung und Ressourcenverschwendung beinhaltet. Oder sollten wir ein kritisch Distanz wahren und den entstandenen Wert anerkennen, und den ursprünglichen Skopfer zu verherrlichen, dessen Motivationen und Methoden wir möglicherweise als onstasig empfinden. Die Personalunterkunft in Skylands, die hut erhalten und im Rahmen der historischen Hausführung erkundet wurden, Urselen Geschichten, die unserverständnis der Geschichte Anwesens auf ein Weise erweitern und vertiefen, die zu Louis Lebzeiten unmöglich gewesen war. Damals wurden solche Raum den Gassen bewusst verborgen gehalten, die den Haushalt als magisch effizient erleben sollten, Mahlzeiten erscheinen und perfekt zubereitet, Zimmergierenheit und Führer gelegt, und das ein Mensch sichtbar zu sehen war. Der immens Arbeitsaufwand für die Instandhaltung der Anwesens wird sorgfältig hinter grünen Filstern und die Dienstbotentreppen verborgen, durch die sich das Personal bewegen konnte. Das Haus, ohne Familie oder Gast zu treffen. Die heutige Entscheidung, dies Raum für Besitzer zu öffnen und neben den Geschichten der Besitzer und Architekten auch die Geschichten von Kachen, Dienstmädchen und Gärtnern zu erzielen, markiert einen historiografischen Wandel hin zur Sozialgeschichte. Dies Wirtschafts die Erfahrungen gewöhnlicher Menschen und erkannten, dass ein Verständnis der Funktionsweise solcher Anwesen die Arbeiter berücksichtigen muss, deren Arbeit sie erst ermöglicht. Der Kontrast zwischen den prunkvollen öffentlichen Rahmen und den beamten, zweckmäßigen Personalunterkünften ist deutlich und bewusst gewollt. Soll zum Nachdenken über die menschlichen Kosten der Prunksanrichten, über die radikal Ungleichheit, die selbstverständlich aufgeklärt Haushalt kennzeichnet, und darüber. Wie der Komfort und Luxus mancher auf Kosten der entbehrungsreichen Lebens und der unerfüllten Traum anderer erkauft wird. Doch selbst diese Interpretation stößt auf Herausforderungen und Grenzen, die Personen, die waren der Louis-Ära in Skylands arbeiteten, hinterließen nur wenig Aufzeichnungen, ihren Inhalten und ihre Perspektiven sind weitgehend unerforscht.
Daher beinhaltet die heutige Interpretation zwangsläufig Spekulation und Verallgemeinerung. Sie projiciert Einstellungen und Erfahrungen auf dies historischen Arbeiter, die ihr tatsächlich Realität möglicherweise nicht widerspiegeln. Es besteht die Gefahr, dies Arbeiter zu bevormunden oder zu sentimentalisieren, sie fälschlicherweise als handlungsunfähig Opfer abzutten und zu überschen, wie sie möglicherweise stolz auf ihre Fähigkeiten entwickelten, Zufriedenheit in ihrer Arbeit fanden. Sich innerhalb der Gegebenen zwang ein sinnvolles Leben und Beziehungen schaffen oder sich auf subtle und zugleich bedeutsam Weise aktiv gegen die Machtverhältnis im Haushalt wurden und dies untergruben. Der angrenzende Ringwood State Park, in den Skylands 1945 eingemeindet wurde, bietet einen wichtigen ökologischen und historischen Kontext, der dazu beiträgt, das Anwesen in grosser Muster der Landnutzung und de Umweltwandels im Nordosten der Vereinigten Staaten einzuordnen. Die Ramapo Mountains waren einst Teil eines ausgedehnten Waldökosystems, das einen Großteil der Region bedeckt und von den Lenape-Völkern bewohnt wurde. Deren Besiehung zum Land umfasst saisonale Wanderungen und Ressourcennutzungsmuster, die das ökologische Gleichgewicht über die Jahre aufrechterhielten. Jahrtausend lang herrscht unberührt Natur, bis die europäische Kolonialisierung dramatische Veränderungen mit sich bracht, Abholzung für Landwirtschaft und Holzkohleproduktion, industrieller Bergbau zur Gewinnung von Eiseners aus den Bergen für Schmieden und Giererien und schließlich die Entstehung grosser privater Anwesen wie Skylands. Dies stellten zwar eine Art Wiederaufforstung dar, dies wurde jedoch eher von ästhetischen als von ökologischen Prioritäten geprägt. Einheimisch Wälder wurden durch gestaltete Landschaften ersetzt, bei denen der visuelle Effekt und exotische Arten vorrang vor der Funktion des Ökosystems hatten. Die langfristigen ökologischen Folgen solcher Anwesen sind komplex und vielschichtig, einerseits beworten sie Großlandstrich vor der Bebauung mit Vorstädten und erhielten den Baumestand, der Lebensraum und Ökosystemleistungen bietet, andererseits führten sie zahlreich nicht heimische Arten ein, die sich teilweise invasiv ausbreiteten. Fragmentierten Lebensraum und zerstörten Wildtierkorridor, veranderten durch Landschaftsgestaltung die Hydrologie und Bodenbeschaffenheit und verkörperten. Ein Sichtweise der Natur als etwas, das zum menschlichen Vergnügen kontrolliert und gestaltet werden kann, anstatt als etwas mit einem von menschlichen Zwecken unabhängigen Eigenwert. Das heutige Management von Skylands muss sich mit diesem Erbe auseinandersetzen und entschieden, welch nicht heimischen Pflanzen aus historischer Bedeutung erhalten und welch aus ökologischer Sicht entfernt werden sollen. Es gilt, ein Gleichgewicht zwischen dem Erhalt gestalter Landschaften und der Wiederherstellung einheimischer Ökosystem zu finden und zu berücksichtigen, wie der Klimawandel bereits die Artenvielfalt in den Garten verändert und welch Folgen dies für langfristige Managementstrategien hat. Ein Besuch in Skylands an einem nebligen Herbstmorgen, wenn der Berg in Wolken gehüllt ist und die Steinmauern wie aus einem gothischen Roman aus dem Nebel auftauchen, wenn die Solidarbaum ihr Herbstfarben in gedämpften, geheimnisvollen Tonen sehen und die Garten ein melancholische Schönheit ausstrahlen, die den Lauf der Zeit selbst zu verkörpern scheint, ist grundlegend anders als ein Besuch in einem strahlenden Sommernachmittag, wenn das Anwesen vor Leben pulsiert, Hochzeitsgesellschaften posieren für Fotos, Familienpicknicken auf den Raisenflächen, Besuchergruppen besichtigen das Haus und freiwillig arbeiten in den Garten. Beide Erlebnisse sind authentisch und offenbaren unterschiedliche Aspekte Charakters und der Bedeutung des Ortes. Doch der neblige, einsame Besuch ermöglicht vielleicht ein tiefer Reflexion. Die men urges und Vergänglichkeit, Reichtum und Verlust, menschliches Streben und niederliche Gleichgültigkeit machen die Geschichte der Skylands so fesselnd. Wenn man unter solchen Bedingungen allein auf der Terrasse steht, kann man fast die Anwesenheit von Louis selbst spüren, sich vorstellen, wie sein Werk mit einer Mischung aus Stolz und Besorgnis betrachtet, vielleicht schon in seinem Triumphmoment an End, das sein Besitz auf diesem Berg nur von kurzer Dauer war, das die Kraft, die in Emporgeben hatten, in auch wieder vernichten konnten, dass die Telegraphen und Telefonleitungen,
die sich über die Taler unter ihm erstreckten. Unsichtbar Faden elektromagnetischer Energie, die ihm sein Vermogen eingebracht hatten, selbst bereits von neuen Technologien abgelost wurden, die sein Gesellschaftsmodell überflüssig machen wurden, und Vielheit Verstand in solchen Momenten der Klarheit, was der Berg schon immer gewusst hat, das menschliche Bauwerk, so beeindruckend es auch sein mogen, nur vergänglich spüren in einer Landschaft sind, die unser individuelles Leben bei weitem übersteht, das der Granit unter seinen importierten Fliesen seit Hunderten von Millionen Jahren existiert und noch lang bestechen wird, nach dem sein Herrenhaus zu einer malerischen Ruin verfallen wär, das die einzig Beständigkeit, die den Menschen zur Verfügung steht, nicht diejenige ist, die aus dem Widerstand gegen den Wandel, sondern aus seiner Akzeptanz entsteht, nicht aus dem Bau von Denkmälern, die für die Ewigkeit bestimmt sind, sondern aus der Schaffung von Dingen von so großer Schönheit und Bedeutung, das an der Sie bewahren wollen, selbst in ihrer ursprünglichen Funktion und Bedeutung. Die Frage, wie sich Skylands in den kommenden Jahrzehnten entwickeln soll, ist weiterhin offen und umstritten. Einige Denkmalschützer plädieren für ein Rücker zum Erscheinungsbild der Anwesens aus den 1920er Jahren, ein vollständige Restaurierung, die Louis Vision bis ins kleinste Detail nachbilden und das Gelände in ein Art lebendiges Museum der Reichtums und der Prachtentfaltung des Jazz-Zeitalters verwandeln wird. Und wiederum befürworten einen dynamischeren Ansatz, der die vielschichtig geschickte Ortes anerkennt und Elemente aus verschiedenen Epochen und Nutzungen bewahrt, anstatt einen einzelnen historischen Moment zu privilegieren. Wieder andere drängen auf eine Transformation hin zu vorwiegend botanischen und ökologischen Zwecken, wobei das Haus und die Sozialgeschichte zugunsten des Ausbaus der Pflanzensammlungen und der Wiederherstellung einheimischer Lebensraum in den Hintergrund treten. Und ein pragmatisch Gruppe mag die einfach den aktuellen Mischnutzungsansatz beibehalten, der genügend Einnahmen und öffentliche Unterstützung generiert, den Betrieb des Geländes und massive öffentliche Finanzspritzen aufrechtzuerhalten. Jeder Ansatz verkörpert unterschiedlich Wert und Prioritäten, unterschiedlich Visionen davon, was Denkmalpflicht bedeutet und welch Verpflichtungen die heutige Gesellschaft gegenüber der Vergangenheit hat. Die fortwährende Auseinandersetzung zwischen diesen Positionen ist selbst eine Form der demokratischen Auseinandersetzung mit dem kulturellen Erbe, ein Zeichen dafür, dass Orte wie Skylands nicht einem einzelnen oder gar einer einzelnen Generation gehören, sondern einer lebendigen Gemeinschaft von Interessengruppen. Dies umfasst die heutigen Besitzer, zukünftige Generationen, die Ökosystem und nichtmenschlichen Arten, die den Berg bewohnen, und in einem gewissen metaphysischen Sinn sogar die historischen Persönlichkeiten, deren Arbeit und Vision das Anwesen schaffen und deren Anspruch auf sein Bedeutung und Nutzung nicht gänzlich abgetan werden können, auch wenn sie nicht mehr da sind, sich selbst dafür einzusetzen. Die Telekommunikations-Revolution, die Louis Bergtraum finanziert, hat sich in einer Weise-Beschleunigt, die in Verbluft hat, die Kupferdraht und Elektronenrohren seiner Zeit sind Glasfasern und Satelliten Juichen, digitalen Netzen, die nicht nur Sprache, sondern auch Video und Daten übertragen, einer global vernetzten Kommunikationsinfrastruktur, die Telegrafennetze der 1920er Jahre wie Rockzeichen erscheinen lässt, und die von modernen Telekommunikations, und Internetuntern. Wirtschaften Vermogen übertreffen selbst den enormen Reichtum von Louis. In Louis' Ära entstehen neue Klassen von Milliardären, die sich mit ihren eigenen Fragen nach Vermögens und Schen auseinandersetzen, die ihr eigenen Denkmäler und Prestigeprojekte richten und die mit ihren eigenen Versionen der Fragen ringen, die Louis in seinen Jahren an der Spitze der Berges sicherlich beschäftigt haben, wie man Reichtum so einsetzt. Das dauerhaften Schen schafft und nicht nur Vorbergens Vergnügen, wie man die Sozial Anerkennung und das historische Entdecken erreicht, die man mit Geld allein nicht erwerben kann, wie man ein Leben gestaltet, das sich sinnvoll und bedeutsam anfühlt und nicht nur comfortable. Wenn Louis Hut nach Skylands zurückkehren und seinen privaten Palast in einen öffentlichen Park verwandelt sehen konnte, fremd durch sein Garten wandern und auf seiner Terrasse Selfies machen sehen,
sein sorgfältig Zusammengestalten Sammlungen von freiwilligen Stadt von bezahlten Mitarbeitern gepflegt sein, das Gesamtunternehmen als Bildungs. Und Freizeiteinrichtung Stadt als privaten Rückzugsort fungieren sein Word, where dann in seiner Überzeugung bestätigt, das sein Werk. Aber dort hat und weiterhin Schönheit und Bedeutung vermittelt, oder where Veriten, das sein Private Vision kollektiviert Word, das die Exklusivität, die für den ursprünglichen Zweck der Anwesens Central war, vollständig besiegt Word, das die Social Hierarchie, die in der architektonischen Trennung zwischen Familienraumen und Bediensteten Quartieren verkörpert ist, nun kritisiert stattgeführt Word. Violeit Word beide Reaktionen gleichzeitig empfinden, Stolz und Bestürzung vermischt, und Violeit where dies Ambivalenz entspricht, denn die Umwandlung von Skylands vom privaten Palast zum öffentlichen Park ist wahrlich soll ein Triumph als auch ein Verlust, ein Triumph der demokratischen Zugangs und der sozialen Evolution, ein Verlust der fokussierten Vision und der konzentrierten Ressourcen, die dem Anwesen überhaupt erst seinen unverwechselbaren Charakter verliehen haben. Unsere Unfähigkeit, dies widerstreitenden Wort in Einklang zu bringen und endgültig zu erklären, ob die Transformation Fortschritt oder Niedergang darstellt, ist kein Versagen der Analyse, sondern vielmehr ein ehrliches Eingeständnis der wahren Komplexität der damit verbundenen Fragen, der Art und Weise, wie die meisten bedeutenden historischen Veränderungen Kompromiss und nicht rein Gewinn oder Verlust mit sich bringen, der Notwendigkeit, mehrere Perspektiven gleichzeitig einsetzen. Wenn wir die Wahlbedeutung von Orten wie Skylands und die Geschichten, die sie über Reichtum, Macht, Schönheit, Arbeit und die besondere Dynamik der amerikanischen Gesellschaft im Lauf von mehr als einem Jahrhundert dramatischer Transformation erzählen, berstigen wollen.